Kontrolli i tymrave, ose siç njihet globalisht smog control, ishte kryefjala e seminarit që u zhvillua pak ditë më parë në Tiranë, i organizuar nga Tirana Teknologji me në krye Martin Magjistarin dhe me mbështetje nga kompania prestigjioze Sodeka. Ky seminar informues u mbajt në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku fokusi kryesor ishte në njohuritë e kontrollit të tymrave. I udhëhequr nga shefi i departamentit të projekteve për kontrollin e tymrave në kompaninë prestigjioze Sodeka, Santos Bendico Alonso, dhe me pjesëmarrjen e zonjës Holta Komino, drejtore e përgjithshme e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, student të energjetikës, projektues në sektorin e ventilimit dhe evakuimit të tymrave, si dhe mbi 38 pjesëtar të trupit zjarfikës nga e gjithë Shqipëria, shkëmbyen dhe morën informacione mbi risitë e sistemit të kontrollit të tymrave bazuar në produkte të sigurta europiane, duke u ardhur në ndihmë ndërtesave e njerëzve si dhe shërbimit zjarfikës. Duke nisur nga kryeqyteti i Tiranës, si vendi me rastet më të mëdha të zjarreve, ky seminar shërbeu jo vetëm në përmirësimin e shërbimeve nga zjarfikësit, por edhe në rritjen e kapaciteteve të punonjësve në strukturat e parandalimit të zjarreve. Shërbimi zjarfikës i Tiranës është i organizuar në shërbim 24 orësh. Në qytetin e Tiranës kemi 7 stacione të shërbimit zjarfikës. Në stacionin kryesor që është në zonën e 21 dhjetorit, kemi edhe sallën operative. Sallë në të cilën punonësit e shërbimit qëndrojnë aty 24 orë në pritje të thirrjeve të qytetarëve sa herë që ka një problem, në numrin 128 pa pagesë. Ky workshop që organizohet ditën e sotme është shumë i veçantë për shërbimin tonë, është edhe një kërkesë e jona që gjithmonë kemi kërkuar të kemi njohuri të reja, gjithashtu në legjislacionin shqiptar të kemi përmirësim për sa u përket masave të mbrojtjes nga zjarri, sepse sado e shpejt jetë veprimi i punonjësve të shërbimit zjarfikës, janë masat e mbrojtjes nga zjarri që marrin subjektet në objekte të ndryshme, ato që duhet të vjen në lëvizje që në momentet e para që të mos rrezikohet jeta e qytetarëve. Dhe kjo workshopi ditës sotme është shumë i veçantë, sepse atë që thamë edhe më përpara, zjarfikësit hasin shumë vështirësi në zjarret në katet në toksore. Pra është ky workshop që jo vetëm neve, po të gjithë institucionet i vënë në lëvizje për të përmirësuar për masat e mbrojtjes nga zjarri në këto ambiente. Një rol të veçantë në shërbimin e sistemeve të kontrollit të tymrave luajnë edhe pajisjet inovative dhe të certifikuara nga BE si Sodeka. Sa të nevojshme janë sistemet e ventilimit të tymrave në ndërtesa, si projektohen ato, në cilat ndërtesa mund të instalohen, mund t'i ndiqni në intervistën me zotin Santos Bendico Alonso, shef i departamentit të projekteve për kontrollin e tymrave në kompaninë prestigjioze Sodeka. Smoke ventilation systems are necessary because, generally speaking, people think that in their building there will not be a fire, never, or this will never occur to me. But the reality is that we have many fires in buildings, in shopping centers, industrial buildings, airports. Last week we had 2 people died in a restaurant because of a fire. So it is very important to provide to design systems for fire protection and especially for smoke control, because what kills the people is the smoke, it's not really the fire. So that's the reason to think always about the need of providing smoke control systems for buildings. What can be expected from smoke ventilation systems? Yeah, we can expect to help us during a fire. Mainly the first goal that we can think about is about evacuation of the people. All regulations has a fair purpose or first goal to ensure the evacuation of the people during the fire. Okay, this is worldwide, let's say. Some other regulations has got other goals, for instance, to provide free of smoke access for the fire brigade. It could be a mix of different goals or purposes to achieve. On which type of buildings are normally used the smoke ventilation system? Typically, smoke ventilation systems are used first in buildings where there are public occupancy, let's say, a lot of people, public occupancy buildings, shopping centers, theaters, car parks, hotels, regarded with the need of ensuring the evacuation of these places, but also in other places like car parks or industrial buildings. And the point is that depending on the use of the building, we will have different solutions for the design. So all types of buildings require the same type of smoking ventilation?
No, absolutely no. Then is when the engineering comes into the play, because designers has to know which system fits better for the purposes and the type of building that we have. It's not the same how the smoke will move in a high-rise building than like a hotel or office building volume, let's say. So it's important that the designers know these requirements. Which tools do we have to design a smoke ventilation system? The most important tools that we have as designers are the standards, and in that case we have, fortunately in Europe, we have a set of standards that we have been developing for many years. We meet constantly trying to, between the experts in the field of smoke control from different countries, trying to put our experience in the table, to share experience and to try to brighten the standard or these documents, the need to refer in the regulations for the obligation of using these standards. The same, a very good design, if you use not proper the products cannot work, okay? We can have very good engineers, very good designs, calculations, but if the systems and the products that you install do not fit the minimum level of safety, then when they have to operate, they do not. And in addition, they also have to be installed and maintained. This is the second part of the play. Regarding to products, that's why in Europe we also have a directive of construction of products that fits the minimum requirements for the different type of products, and in terms of fire safety, the minimum requirements to ensure that these products will operate in case of fire. It's so important that it's not enough with the word of the manufacturers, let's say. It is required that someone external to the manufacturers verify that these products pass this test. If you go outside Europe, then the level of conscience with safety is not the same. We are fully involved with this because we think that it's in our core of the company, let's say, to try to help for the development not only of products but also of the knowledge and systems. We are fully involved in the regulation. We participate both in national and European committees of standardization, European Committee of Standardization, go into meetings constantly to write these standards, both for products and for design of systems. We are fully involved in trainings like today, trying to share our knowledge with fire brigades, engineers, future engineers like today. We are in the university. For us, it's very nice to be here and to try to explain this to the future engineers also. And we are also fully involved in research and developments of products to ensure this performance of the systems. We are nowadays fully involved in solar cells in the balconies in their flats, so there are many new risks, and we are fully involved with this. Thank you so much. And we'll be in a pleasure. Thank you very much.